கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இப்படி ஒரு க்ளூ கன் ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு தேவை ஹோல் அவுட்டை இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் அவுட்டோட பாக்ஸ் பழசு, പിന്നെ இந்த மாதிரி ஒரு கார்டோட இந்த எப்படி ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி 4 பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும். இப்படி 5 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இன்னும் என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ஃபெவிகால் வச்சு கரெக்டாக ஒட்டிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ளூ கன்னோட എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് பண்ணி அப்புறம் இந்த மாதிரி 5 பீஸை 4 பீஸை ஒட்டிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு இதை அழித்து எடுத்துக்கலாம்.
இதோட எர்த்து தேவையில்லை நமக்கு, அது கட் பண்ணி கலந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இது ஹீட் பண்ணுறதுக்குள்ள மெட்டீரியல். ஓகேவா? நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ரி திறந்து அதுலேருந்து இந்த கவர் எடுத்துக்கணும். பேட்டரியோட கவரை இந்த மாதிரி மடக்கி எடுத்தாச்சு. இது செட் பண்ணதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே இருந்து கட் பண்ணி கரெக்டாக இதில் இந்த மாதிரி வேறு எதுக்கு செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா?
இதில் ஃபுல்லாக செட் பண்ணியாச்சு. நம்ம க்ளூவும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இனி இது ஒர்க் பண்ணது செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? பவரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. வெயிட் பண்ணுங்க.